Hello friends, I am Aditya and you are watching Germanclass. Today's topic is Kochunterricht. So it's a presentation. I'll tell you how to give a presentation in a simple and easy manner so that you can score very good marks. It's B1 level Sprechen, Teil 2. So for all other videos for B1 level you can watch our playlist. It is available and you can watch so many videos based on the Schreiben, Sprechen, Lesen and Hören. So today's topic is Kochunterricht. So let's start with the presentation. Das ist eine Präsentation, okay, individual work, individual Arbeit, individual work. It's not a group activity. So how will you start your presentation? I have already spoken in the previous video. So zuerst spreche ich über die Situation in meinem Heimatland. Dann berichte ich über die persönliche Erfahrung. Danach spreche ich über Vor- und Nachteile zu dem Thema und am Ende bedanke ich mich bei Ihnen. This is the sequence, okay? And how will you say the title? That the title and the topic, the thema of your presentation is Kochunterricht. So there are different ways you can say. Heute präsentiere ich das Thema Kochunterricht. Mein heutiges Thema ist Kochunterricht. Okay? Ich stelle heute das Thema Kochunterricht dar. Darstellen means to present. So these are different ways to introduce the topic. Now come to the point. First of all, so zuerst spreche ich über die Situation in meinem Heimatland. Die Situation ist sehr gut in meinem Heimatland. Die Kinder lernen kochen. Ich habe auch kochen in der Schule gelernt. Bei uns lernen die Kinder in der Schule kochen. Sie kochen etwas in der Klasse oder sie bringen mit. Das heißt, sie haben schon zu Hause etwas gekocht und sie bringen in der Schule mit. Meine persönliche Erfahrung ist sehr gut. Ich habe Kochen von meiner Mutter gelernt. Ich habe auch einen Kochkurs besucht. Ich koche gern Pasta. Das gefällt mir. Das ist mein Lieblingsgericht. Das ist einfach, okay, zu kochen. Aber es gibt einige Vor- und Nachteile zu dem Thema. Ein großer Vorteil ist, man wird selbstständig, wenn man selbst kocht. Man kann zu jeder Zeit für sich, für selbst etwas kochen. Es gibt auch Nachteile, wenn die Schüler in der Schule kochen lernen. Es gibt Gefahr. Es gibt Gefahr, there is a danger. Sie können verbrannt sein. Sie können verbrannt sein. Sie können sich, also ihren Finger, okay, schneiden lassen. Es gibt Gefahr. So das ist ein Nachteil. Am Ende möchte ich sagen, dass Kochkurs oder Kochunterricht ist sehr nützlich ist. Jeder soll kochen lernen. Das ist sehr nützlich und wichtig heutzutage. Man wird selbstständig, man fühlt sich gut. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Hätten Sie noch Fragen, stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. So this was the presentation. This is the way you can speak about any topic. If you cannot understand this presentation, you can switch on, you can activate your subtitle on the video and you can translate the entire presentation in English. So thanks for watching. Bye bye. Take care.